Students, this is the class number 38. Let's have a basic discussion, sir. That relation between radian measure and the real numbers. How radian measure and real numbers are related. Let us try to know how radian measure and the real numbers are related. Look at this, students. For that, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಇದು ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಕೌಂಟ್ 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3 like that, so on. So lower side you count. So -1, -1, -2, -3, so on. -1, -2, -3. Number line, real numbers, positive real numbers, negative real numbers. Now you do one thing. You have one ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. You rope the number line OA. You rope the number line OA along the circle. Circle ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಗ್ಸಿ ಸುತ್ತಿ. ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ರೋಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ OA ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1, 2, 3 so on. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ? 1 ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಆಂಗಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್. ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೋ ಆಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ 1 ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ 2 ರೇಡಿಯನ್. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ -1 ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ -1 ರೇಡಿಯನ್. ಪವರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. 1 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ 2 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ 2 ರೇಡಿಯನ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? -1 ರೇಡಿಯನ್. -1 ರೇಡಿಯನ್. From this it is so clear, there is no difference between radians and real numbers. Both real numbers and radians are one and the same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? ಸೊ ರೈಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆರ್ಕ್ angle generated by arc length at the center of the circle. Have you heard that? So right. From this, so real numbers so real numbers and radians and radian. Real numbers and so radians are one and the same. Real numbers and radians are one and the same. So one and the same. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಬಹುದು ನೋಡಿ, 1 and the same. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ on both sides. Multiply by centimeter. This implies 1 centimeter is equal to 1 centimeter into radian. On the upside I am having 1 centimeter. To make LHS to be equal to RHS, centimeter into radian must be equal to what? Centimeter only. Centimeter ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. To make both sides to be equal, ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ should be equal to centimeter. Similarly meter into radian, meters into radian. So meters into radian should be equal to meters. Kilometers into radian must be equal to what? Kilometers, like that. I hope you understood. Similarly, centimeter into radian is equal to centimeter. So meters into radian should be, meter into radian is equal to meter. So write in this, right?
meter. So meter into radian should be equal to meter. So kilometer into radian is equal to kilometer. I hope you understood this. From this, what did you learn, students? Real numbers and radians are one and the same. Real 2 andru onde, 2 radian andru onde. 1 andru onde, 1 radian andru onde. 2 andru onde, 2 radian andru onde. -1 andru onde, -1 radian andru onde. So alli nodi ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ into radian centimeter. Next meter into radian meter, so on. I hope you got this, you understood this. So now let's go for one more concept. So right, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, right? Students, now let us try to understand relation between radian and degree. Radian ಗೂ degree ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? Let us go for that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you take a unit circle. Consider a unit circle. Unit circle means radius is 1. So radius is 1. If length of this arc is 1 unit, ನಾನು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಸೋ ಜನರೇಟೆಡ್, ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್, 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. Angle generated depends on what? Arc length, right? Now come to this. Angle generated by arc length 1 unit is 1 radian. 1 unit ಇಂದ 1 radian angle ಬರುತ್ತೆ. Arc length 2 units ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 radian ಬರುತ್ತೆ. Arc length 3 units ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 radian ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ tell me length of this full arc 2 pi r. What is the length of the circle? 2 pi r. So full circle ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? 2 pi r. Circumference full circle ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? 2 pi r. ಹಾಗಾದ್ರೆ full arc ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ angle ಎಷ್ಟು? 360 degree. So what is that measure of full one rotation? So if I rotate one full round, so what is its measure? 360 degree. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ angle generated is 360 degree. So therefore arc length of the arc, length of the circle, so 1 unit length of which one? This one ಕೆಳಗಡೆದೇನಾ? If I take arc length 1 unit, angle generated is 1 radian. Arc length 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 radians. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಆಂಗಲ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು? 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ 1 ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಟನ್. ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಫುಲ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಫುಲ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್, 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ರೇಡಿಯನ್, ಫುಲ್ ಆರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. angle generated is 360 degree. What is the length of full arc? What is the length of this full circle? That is circumference. It is 2 pi r. So 2 pi r is equal to 360 degree. What is the length of arc of full circle? It should be 2 pi r. You know that circumference 2 pi r. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? 2 pi r. It is 360 degree. Radius is unit circle. Now consider a unit circle. Consider a unit circle. Radius should be 1. R is equal to 1. So put R is equal to 1. So 2 pi. So 2 pi. So radians. 2 pi radians is equal to 360 degree. Because R equals 1. Radius is 1. I told you students, real number is nothing but radians. So real number, if that real number is 2, you can write that as 2 radians. Real numbers and radians are one and the same. Real number 2 pi is nothing but what? So 2 pi radians. 2 pi andru onde, 2 pi radians andru onde, 2 andru onde, 2 radians andru onde, 3 andru onde, 3 radians andru onde. 2 pi radians is equal to 360 degree. We
We got it. So pi radians is equal to so corresponding line. So pi radians in C bರ್ತದೆ radians ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. C ಬರ್ತದೆ radians ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. pi radians is equal to 360 degree by 2 corresponding line. 2 ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನಿ 360 degree by 2. So ಎಷ್ಟು 360 by 2? So it is 180 degree. By this important formula. Therefore, pi radians is equal to 180 degree. So pi radians is equal to 180 degree. So right. Now what is the relation between degrees and radians? Pi radians ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ equal? 180 degree equal. Remember that. By head that pi radians is equal to 180 degree. Now let's go for remember the following. So remember the following. Look at this, students. Remember the following. Just before you learned pi radians is equal to 180 degree. So pi radians is equal to power C. C under radians. Degrees, for degrees we use small circle. So right. Pi radians can be written as pi into 1 radian. Pi into 1 radian is equal to 180 degree. Is that correct? How much is 1 radian into pi? Pi degree. What is 2 into 2 centimeter? 4 centimeter. 2 into 2 centimeter is 4 centimeter. 2 times 2 centimeter must be 4 centimeter. Pi into 1 radian, it should be pi radians. So from this, bring this pi down. 1 radian is equal to 180 degree by pi. 180 degree by pi, or so 180 by pi whole degree. Ella ಒಂದೇ 180 degree by pi or 180 by pi whole degree. How much is 1 radian? 180 by pi degrees. 180 by pi degrees. 180 by pi degrees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. Similarly, 180 degree is equal to pi radians. So 180 degree is equal to pi radians. Now look at this. I write 180 degree as so 180 into 1 degree is equal to pi radians. Bring that 180 down. So 1 degree is equal to so pi radians by 180 degree. 180, not 180 degree. Simply it is 180. 180 is having no unit. 180 ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. 180 ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. So 1 degree is equal to what? Pi radians by 180. This can also be written as pi by 180 radians. Pi by 180 radians. Point number 2. So point number 3. So look at this table, students. So lay table. By head this. So simple. So 30 degree. 30 degree, 45 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 90 degree, next 180 degree, next 270 degree. So lastly 360 degree. 360 degree. So let us go for converting 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree into radians. Radians convert ಮಾಡೋಣ. 30 degree, you take 30 degree. 30 degree. So you know, you use this formula. 1 degree is equal to 5 by 180 radians. 1 degree is equal to what? 5 by 180 radians. Multiply by 30. Multiply by 30 ಎರಡು ಕಡೆ 30 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 30 ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಡಿಗ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. 30 into 1 degree is equal to 30 into 5 by 180 radians. I multiplied both sides by 30.
30ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್, 0 0 get cancels, 3 9 sorry 3 6 so right 3 6 30 into 1 degree 30 degree. So this implies 30 degree is equal to 5 by 6 radians. 30 degree is equal to what? 5 by 6 radians. Similarly, you go for calculating. See, in this way, you go for converting these degrees into degrees, radians. ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. Similarly, you go for converting these degrees into radians. 30 degree ಅಂದರೆ 5 by 6 radians. 5 by 6 radians. 45 degree ಅಂದರೆ 5 by 4 radians. 60 degree ಅಂದರೆ 5 by 3 radians. 90 degree ಅಂದರೆ 5 by 2 radians. 180 degree ಅಂದರೆ 5 radians ಅಂತ ಇದೆ. 270 degree ಅಂದರೆ 3 pi by 2 radians. 360 degree ಅಂದರೆ 2 pi radians. Converting radians into degrees is so easy. Radians ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂದ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ radians into degrees is so easy. Look at this, pi by 6. If I write only pi by 6, it is nothing but pi by 6 radians ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. pi by 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೀಬಹುದು, pi by 6 ಮೀಟರ್ ಬರೀಬಹುದು. There is no difference between radians and real numbers, right? Pi by 6 ಅಂದ್ರೆ real number because pi is 22 by 7. 22 by 7 by 6 means real number. The real number is nothing but radian only. There is no difference between radians and real numbers, right? Pi radians and the students 180 degree by 6. Pi radians formula is nodi. Pi radians is equal to 180 degree. Pi radians is equal to 180 degree. Now divide 6 how many times? 30 is on. So right, 6 30s are 30 degree. Easy ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Pi by 4. Again pi radians means 180 degree. So by 4 divide 180 degree by 4. Use your calculator. I think you are going to get 45 degree. Use your calculator. 60 degree. Pi by 3. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 6 3s are 30 degree. 180. Sorry, 6 3s are 18. Pi by 3 ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 180. 3 how many times? 6 times. 3 6 18. So it is pi by 3 60 degree. So on. Similarly you do that on your own. ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಿ. These values are required. 30 degree means pi by 6 radians. 45 degree pi by 4 radians. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ. 60 degree means pi by 3 radians. 90 degree means pi by 2 radians. 180 degree means pi radians. 270 degree means 3 pi by 2 radians. 360 degree means 2 pi radians. I hope you understood friends. So right. Students, let us go for solving this problem. Convert 40 degree 20 minutes into radian measure. Let us go for converting. Solution 40 degree, so 20 minutes. 40 degree 20 minutes. First let us convert 20 minutes into degrees. So we have this formula. In that last class I told you 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree has been divided into 60 parts and each part is called as 1 minute. 1 degree ಅಂದರೆ 60 minutes ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minute ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. 1 minute is equal to 60 ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ. 1 by 60 degree. 1 by 60 degree. 1 by 60 degree. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 20 minutes. Multiply by 20. So multiply by 20. 20 into 1 minute. So 20 minute is equal to 20 by 60 degree. 0 0 2 3s are.
So it is 1 by 3 degree. 1 by 3 degree. So right, I hope you understood that. Now 40 degree. So 20 minutes is equal to 40 degree. 20 minutes is equal to 40. 20 minutes is nothing but 1 by 3 degree. 40 1 by 3 degree. Mixed fraction. 40 degree 20 minutes. 20 minutes has been converted into degrees. 40 degree 20 minutes are wasted. 40 1 by 3 degree. Because 20 minutes means 1 by 3 degree. Mixed fraction. Convert into fractions. 43 is 121 by 3 degree. Correct? 121 by 3 degree. So now let us go for converting that into radian measure. So ಈಗ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂದ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ is equal to 180 degree. Pi radians is equal to what? 180 degree. You calculate 1 degree from this. 1 degree is equal to pi by 180 radians. 1 degree ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 180 ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ. Pi by 180 radians. Multiply by 121 by 3. Multiply by 121 by 3. 121 by 3. So right. So both sides. 121 by 3 into 1 degree. 121 by 3 degree is equal to 121. 121 by 3 into 5 by 180 radians. So radians. So right, multiply now. So right, 121 pi by 540 radians. I hope you understood, students. So 121 by 3 degree is nothing but what? 40 degree 20 minutes. 121 by 3 degree and rest 40 degree 20. This is nothing but 40 degree. So 20 minutes. How much is 40 degree 20 minutes? Radians already convert ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Finally you write. So therefore 40 degree 20 minutes is nothing but radians already 40 degree 20 minutes. 121 by 3 degree and rest 40 degree 20 minutes is nothing but 121 pi by 540 radians. RAD radians. R in symbols you write power C. Power C ಆದರೂ ಬರೀರಿ, RAD radians. RAD ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದನೇ. I hope you understood. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ you call me or message me. Let us stop this class, students. So okay.